So hello everyone. Hi. Hola. Bienvenidos. And so my name is Otis Landerholm, and I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration. Mi nombre es Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. So welcome to my office and welcome to our monthly seminar today. These monthly seminars, I always do them on the internet. So we're being filmed right now on Facebook, and people can see us throughout the country because a lot of immigrants throughout the country have questions about this, right? And I always do them in English and in Spanish, all right? And so we'll go through it as we go. So soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C. Bienvenidos. Y estamos grabando eso como siempre hacemos para personas en YouTube y en Facebook y en el Internet, porque hay muchos inmigrantes que tienen muchas preguntas acerca de licencias y acerca de temas de inmigración. ¿Ok? So, y como siempre hago, voy a hacer esa presentación en inglés y en español. All right. So my plan for today, I'm going to start with a little introduction about who I am, and then we'll get into like the theme, which is driver's licenses, okay? Voy a comenzar con una pequeña introducción y luego vamos a hablar sobre el tema, que son las licencias de manejo, okay? So, for those who don't know me, my name's Otis Landerholm. I am a lawyer. I'm also a family man. My wife, Wendy, and I have 2 children, and we live here in the Bay Area. I'm also a bicyclist. In 2005, I rode my bicycle from one side of the United States to the other side of the United States on a bicycle, and it was a great adventure. And I'm also a traveler, and I love traveling to other parts of the world. I love getting to know people from other cultures. I love getting to know people from with other linguistic and language backgrounds. I love studying and learning languages. Soy Otis Landerholm, soy el abogado, también soy hombre de familias, también soy biciclista. En el 2005 yo anduve de un lado a otro de los Estados Unidos en bicicleta. Estoy también entrenando para un triatlón, porque me gustan los ejercicios. También soy viajero y he viajado a 25 países diferentes y me encanta, he vivido en 5 países diferentes y me encanta ir y conocer personas de otras culturas y de otras partes del mundo. Okay? So that brings me to my why. I always ask this question. People ask me, thank you, Christine. This is Christy, everyone. This is Christina. Christy is awesome. She's been with us for a long time. 3 years? Is that right? It's awesome. Time flies. People ask me, why am I an immigration lawyer? Like, ¿por qué un gringo, un norteamericano, un tipo como yo sería un abogado de inmigración? I like to explain that I believe in the freedom of movement, que yo creo en la libertad de movimiento. And I always like to ask this question, like, why is it that I could travel to these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, never once getting caught crossing the border, never once having to like fight for my case in immigration court, never once getting detained by an immigration office, never once having to hire a law firm to fight for my case, right? Like, ¿por qué pude yo viajar a todos esos países, vivir en los países subrayados, sin ser deportado, sin ser detenido, sin tener problemas entrando? Nunca tuve que contratar un abogado para representarme, ¿ya? Nunca tuve que hacer nada de lucha realmente para ir a todo, o sea,
casi todos los continentes y 25 países diferentes. Yeah? While at the same time, this picture shows the wall that exists between the United States and Mexico, and the crosses that are on this picture represent human beings who have died trying to enter the United States. And it's like, why is it so simple for some people like me to travel anywhere in the world, and why is it so difficult for so many other people to do the same thing? Yeah? And it's like, wow, what a question. That's why I want to go to law school. And that's why I want to become an immigration lawyer, because there's this inequality, there's this unfairness that's like worth fighting about. Does that make sense? Yeah. All right. Aquí está el muro. Las cruces simbolizan personas que están muertos entrando a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué es tan fácil para algunas personas viajar donde sea en el planeta, mientras es tan difícil para muchísima gente hacer exactamente la misma cosa? Y para mí eso es una desigualdad, y eso es la pregunta que yo quise ir a estudiar leyes, ¿ya? Y ahora soy abogado, y so that brings us to here, right? We're now lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States, and we are fighting to change this inequality that lives in our legal system. All right? So aquí estamos, somos abogados, paralegales, asistentes legales, y estamos aquí luchando para ayudar personas que quieren quedarse aquí en Estados Unidos, luchando en contra de esa desigualdad que existe en nuestro sistema legal. Good? Good. Awesome. That's all I want to say about who I am. Todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo. Okay? Now I want to talk about driver's licenses, because driver's licenses is another inequality that exists in our legal system. All right? So, es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo. Ahora quiero hablar sobre las licencias, porque las licencias también son otro de las desigualdades que existen en nuestro sistema legal. All right? Y las licencias son sumamente importantes para tener algo de libertad aquí en Estados Unidos. All right, so let's get to it. My agenda for this is basically 6 things, and we'll go through it pretty fast. All right? First, which immigrants can drive? Second, what is real ID? Third, what if real ID isn't an option? What if it won't work? 4, what are the risks of applying? 5, what else should we all be aware of? And 6, we'll do a little pop quiz. Okay? So, en español, eso es mi agenda y vamos rapidito, okay? La primera pregunta es, ¿qué inmigrantes tienen el derecho de manejar en Estados Unidos y de obtener una licencia? El segundo es, ¿cuál es el Real ID? El tercer es, ¿qué hago si el Real ID no funciona? Si no me permite tener la licencia. 4, ¿cuáles son los riesgos de aplicar? 5, ¿qué más necesito saber? Y luego el 6, vamos a tener una pequeña como quiz, una pequeña examen. All right. Primero, first, I'll do English first and then Spanish.
So first, which immigrants can drive? All right. Here's the thing. If you have a valid, unexpired work permit, green card, visa, all right, you are eligible for a driver's license in any state. Does that make sense? I'll say that again. If you have a valid, unexpired green card, work permit, visa, proof that you have valid, unexpired immigration status in the U.S., you can obtain a driver's license that works in any U.S. state. The United States, though, has 50 different states, all right? And different states have different rules, but that's true for anybody with immigration documents, all right? But for people who are undocumented, for people who do not have valid, unexpired immigration documents with them, they can get a federally non-compliant driver's license, all right, in the state of California and in 12 other states, all right? There's 12 other states that allow undocumented immigrants to get a certain type of driver's license in them. So we're all here in the state of California, great. However, I know there's somebody watching this on Facebook that's not in the state of California, so you're going to have to check with your local DMV to see if you have an option if you don't qualify for Real ID. Or move to the state of California or one of the other 12 states and Washington, D.C. also. All right. I'll say all this in Spanish. So, en español, ¿qué inmigrantes tienen el derecho de manejar? Okay. Primero, si un inmigrante tiene un documento como un permiso de trabajo, o si tiene una visa o un green card que está válido, no expirado, no está vencido, está listo para usar, tiene el derecho de conseguir también una licencia en cualquier de los 50 estados dentro de los Estados Unidos. Y si uno no tiene documentación, o si la documentación que uno tiene está ya expirado o vencido, hay 12 estados, y solo 12 estados, y California entre ellos, okay, que permite que personas indocumentadas también pueden conseguir una licencia de manejo, okay, de conducir. We clear? Yeah, questions? Pero la licencia es diferente. Es diferente. Vamos a hablar de eso. Okay. Yeah. All right. So this is the big picture basic. All right. It's important to understand this before I move on. Eso es lo básico nomás. Yeah. All right. Second thing, Real ID. All right. So. Real ID is for folks that have the valid, unexpired immigration documents. The other types are based on other programs that are run by the 12 different states that allows them, and in California that's called the AB60 driver's licenses, all right? So, Real ID is now in effect, and it will be required nationally after October 1st of 2020 for 3 purposes. 1, to board an airplane. 2, to drive in other states, if you want to drive outside the state of California. And 3, to enter federal buildings or military bases. All right? So el Real ID es el que va a hacer la licencia para personas que tienen la documentación adecuada, la identificación de inmigración no vencida, que está en efecto ahora, pero a partir del 1 de octubre de 2020, este año, va a ser obligatorio tener ese tipo de licencia para hacer 3 cosas. 1, para subir a un avión, usarlo como identificación para entrar al aeropuerto.
2, para manejar en otros estados, y 3, para entrar a edificios federales o bases militares. Okay? Good. All right. In order to get a real ID driver's license, there are 4 documents required. All right? 1 is you have to have a valid, unexpired, federally issued ID. This can be a passport if you're a U.S. citizen, or it can be a green card, or it can be a work permit, right? That document has to have your date of birth, your first, middle, and last name, and your photo on it. And so all of that information, this comes up on a lot of our cases too, all of that information has to be accurate, okay? The second requirement is if your legal name has changed since you got that document, you've got to bring valid proof showing your legal name change, all right? Third, you've got to show full social security number, typically your social security card, all right? And 4, you've got to show proof of residency that you're living in, whatever state you're living in. So here in California, go in with 2 forms, letters showing your address, all right? So I'll say all of this in Spanish. En español, ¿qué necesitamos para aplicar para el Real ID? Okay? Básicamente hay 4 documentos diferentes. Primero, it's okay. Primero es el ID que está like federally issued, que salió del gobierno federal, okay? Eso es, por ejemplo, un green card, o por ejemplo un permiso de trabajo, o por ejemplo puede ser también un pasaporte para ciudadanos estadounidenses. Puede ser permiso de trabajo si fuera, por ejemplo, por TPS también. Okay. Ese documento tiene que llevar la fecha de nacimiento, primero, segundo y apellido, primero y segundo nombre y apellido, y una foto, ¿ok? Así que si cualquier de esos detalles, de esa información, no concuerda con el base de datos de ellos, puede causar problemas. Y así que la fecha de nacimiento en su ID, hay que prestar atención a cómo está listado ahí, cómo está nombrado ahí. All right. También, si hay un cambio al nombre de uno, hay que ir al DMV, el Departamento de Vehículos, con la prueba del cambio del nombre, ¿ok? 3, hay que tener pruebas de su seguro social válido. Y 4, hay que tener prueba de su residencia dentro de su estado, dentro del estado de California. Prueba de su dirección, de donde está viviendo. All right? Preguntas de eso. Eso es solo por el Real ID, que otra vez es solo para personas que quieren entrar a edificios federales, quieren subir a un avión o quieren manejar en otros estados. Quieren una licencia de manejo federal, okay? All right. The application process basically requires an online application with the DMV. You need to create a password and an account with email verification, stuff like that. Do not register to vote. It'll ask you, and that's a problem for immigrants. You can't register to vote until you're a U.S. citizen. So for immigrants, do not check register to vote. Step 2, gather your documents that we just went over. And step 3, you actually make an appointment. Okay? So el proceso realmente, lo más difícil es el parte en internet. Okay? El primer paso, hay que hacer la aplicación en internet. No es súper complicado, pero hay que crear como una cuenta allí en internet con una contraseña. Okay? Y lo hacen verificación a través de un email. Si no lo tiene, debería ir directamente al departamento de vehículos. All right? Y hay que prestar atención porque en internet le hacen la pregunta de si quiere registrar para votar.
Y eso es un error para inmigrantes, ¿ok? Solo ciudadanos estadounidenses pueden hacer eso legalmente. Así que ojo, cuando uno está haciendo la aplicación que no check the box, ¿ya? De la cajita ahí, mejor no tocarla, ¿ya? Diciendo que quiere registrarse para votar, eso sería un error completo, ¿ok? Segundo, juntar sus documentos que estaban en la otra página, y 3, ir a la cita en el departamento de vehículos. ¿Preguntas de eso? All right. Okay, good. All right, so now, what to do if real ID is not an option? Because sometimes the real ID isn't going to work, all right? So for people who are undocumented, or for people who can't get a real ID, all right, you can apply for a federally non-compliant driver's license through, in California, what we call AB60, all right? So I'll say this part in Spanish. ¿Qué pasa si el Real ID no funciona? Okay, si uno no tiene el permiso de trabajo válido, actual, todo eso. Para personas que no tienen papeles, o para personas que no tienen ese tipo de identificación, en el estado de California existe la manera para aplicar para una licencia que no es válido en todo el país, que no es federal, ¿ok? Es estatal nomás, ¿ok? Así que eso es a través del programa de A.P.C, que fue una ley que fue aprobada hace unos años atrás, solo en el estado de California. Otros estados tienen programas parecidos, los 12 estados diferentes. Okay, all right. If you do this, your driver's license will have the words in the top right, federal limits apply. Que si lo hace, su licencia va a aparecer con 3 palabras. Va a decir federal limits apply. Y básicamente es una licencia limitada que no sirve para manejar en otros estados, no sirve para entrar a edificios federales y no sirve para subir a un avión. Okay? All right. You will not be able to board airplanes, drive in other states, enter federal buildings or military bases. All right? But you can still drive legally in the state of California. Okay? Que no puede entrar a esos a edificios federales, subir a un avión o manejar en otros estados, pero de todos modos puede manejar en el estado de California. All right? So how to do that? All right? Basically, you still need proof of ID, but it doesn't have to be valid immigration documentation. You can use your passport from your home country, right? You can use ID from your home country, all right? There's a list of documents that can work for your ID for AB60, and you still do need proof of your residency that you're living in the state of California. And with these 2 things, you can apply for that to have a driver's license. So, si estamos hablando de la A.P.C, ¿cuáles son los requisitos? Básicamente son 2. Uno, hay que demostrar prueba de su identidad, ¿ok? Pero cuentan las identificaciones de otros países, que no tiene que ser documentación de los Estados Unidos. Por ejemplo, la matrícula consular o el electoral o varios pasaportes de otros países pueden contar también. Hay una lista completa en el departamento de vehículos de qué documentos de otros países califican, ¿ya? para esa licencia. También hay que demostrar que uno está viviendo dentro del estado de California y ir con unas cartas que demuestran su dirección. All right. So that's it. Those are the 2. There's Real ID and there's the AB60 program. All right. This is going into effect after April 1st of this year. So it's important to understand that this is happening. So eso es todo, okay? Hay esos 2 licencias y eso sí está que van a comenzar con eso el 1 de octubre de este año. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de solicitar esas licencias?
Porque para nuestros clientes, a veces la pregunta más importante es cuáles son los riesgos. So, but before we get to even applying at all, we want to look at what are the risks of applying, if any, right? And sometimes there's no risk, right? And sometimes there is. Here's the thing. Don't apply for a driver's license without talking to an immigration lawyer first if, one, you've ever been deported in the past, two, you have any criminal record, and three, you've ever lied or committed fraud on a previous driver's license. Okay? Remember that although the DMV doesn't share information with ICE, ICE can access their database. All right? So, ¿cuáles son los riesgos? Mi mejor recomendación para todos los que están viendo en casa, es que no aplican para una licencia sin primero hablar con un abogado de inmigración si usted está en una de tres categorías de personas. Uno, si en algún momento fue deportado o tiene orden de deportación de un tribunal o de la patrulla fronteriza. Dos, si tiene cualquier récord criminal. Y tres, si en alguna ocasión ha mentido o cometido fraude en una licencia de conducir, licencia de manejo en el pasado. ¿Ok? Esas tres categorías, deportaciones, récords criminales y fraude, puede causar problemas y puede causar riesgos para personas aplicando para licencias ahora. Así que si usted tiene esas circunstancias, mejor, a veces no hay riesgo, a veces sí puede hacerlo, pero mejor hablarlo bien primero, okay? All right. What else should we know? All right. Really, it is better to drive with a license than without a license. All right. Driving without a license is a crime in the state of California. And so if a police officer pulls someone over and you're driving without a license, they can take you down to the station, fingerprint you, give you a ticket. It can affect your record. All right? Primero, ¿qué más debería saber? ¿Qué más deberíamos hablar? Primero, si es posible, es siempre mejor tener licencia que no tener licencia. Si uno quiere conducir, si uno quiere manejar. Porque manejar sin licencia es un crimen, entre comillas, ¿ok? No es un crimen súper grave, pero, o sea, si la policía pare a uno y si uno no tiene licencia, la policía tiene el derecho de llevarle a uno a la estación, sacar sus huellas, darle un ticket. A veces puede causar más problemas, ¿ok? Como ponerle a uno en procesos de deportación, ¿ok? Así que siempre es mejor tener licencia si califica para una licencia. All right. The other thing to know is that AB60 driver's licenses do not cause a problem and do not affect, really in any way, a pending immigration application. Like, don't worry about, oh, I just have an AB60 driver's license. If you're eligible for an immigration benefit, like, go through the process. That's great. All right? Que la A.P.C, esas licencias para personas indocumentadas, no afectan a aplicaciones pendientes con inmigración. Así que no hay que preocuparse de esas cosas, ¿ok? Y la tercera cosa es realmente para personas que manejan o conducen por su trabajo. Licencias comerciales, como de manejar troques, esas cosas, troques grandes, ellos a partir del 1 de octubre tienen que por ley ser Real ID. Okay? Así que para manejar esos troques grandes hay que tener documentación válida. Yeah?
So the last thing I just wanted to point out is for people who drive like commercially, big trucks, things like that, after October 1st, you can't do it with the previous driver's license. It's got to be a real ID driver's license. All right. Any questions so far? Okay, cool. All right. So now we're going to do a pop quiz. Are we ready? All right. So eso es el examen, ¿ya? Para ver si estamos prestando atención, ¿verdad? Estamos en la escuela. Okay, so what can you only do with a real ID driver's license? ¿Cuáles cosas solo puede hacer con la licencia de real ID? Viajar en avión. Viajar en avión es uno, perfecto. So that's to get on an airplane. That's one. ¿Qué es? Entrar a un edificio federal. Yep. Enter a federal building. Entrar a un edificio federal. Así es. ¿Cuál es el tercero? Yeah. Manejar en todos los estados. Yeah, así es. Driving all 50 states. Manejar en cualquier estado de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que si uno tiene licencia de Real ID, puede subir un avión, puede entrar a edificios federales y bases militares y también puede manejar en cualquier estado de los Estados Unidos. I'll say that again in English. What can you only do with a Real ID? You can get on an airplane with the ID, you can drive in other states, and you can enter federal buildings and military bases. Awesome. All right, segundo, ¿qué tipos de documentación hay que tener para calificar para el Real ID? Sorry, I said all that in Spanish. What types of documents do you need to get a Real ID driver's license? American passport. American passport, good, that's one option. Green card. Green card, good. Social security. Social security is another requirement, good. Good. Permiso de trabajo. Permiso de trabajo, yep. Work permit, that works, yeah. El otro es prueba de la residencia dentro del estado. So the other is proof of your residency in your state. All right. So what types of docs to get a Real ID? Basically, it's a federally issued ID, photo ID, with your name, date of birth, and your photo on it. All right. And proof of your social security number, proof of any legal name change if you have it, and proof of your residence in your state. All right, I'll say all that in Spanish. ¿Qué documentos hay que demostrar para aplicar para el Real ID? Uno, un photo ID del gobierno federal, junto con... Hello. Awesome. Bienvenida. Estamos casi terminados, pero está bien. Lo siento. Gracias por venir. Thank you for coming. Okay. So what documents do we need? ¿Qué documentos necesitamos? Necesitamos el ID, la identificación con foto, con el nombre, con la acta de la fecha de nacimiento y todo exactamente como debería ser, ¿ok? 2, hay que demostrar pruebas de cualquier cambio al nombre. 3, hay que demostrar pruebas de seguro social. Y 4, hay que demostrar pruebas de la residencia en el estado, ¿ok? En el estado donde vive, como California. All right, that's that one. Estamos haciendo una pequeña examen con todo lo que repasamos. All right, so the third question is, what is the huge advantage of AB60 driver's licenses? ¿Cuál es la ventaja enorme para la AB60, las licencias de la AB60? Que puede presentar cualquiera del país de donde es. Así es. Que uno puede presentar identificación de su propio país, ¿ya? Que uno no tiene que tener documentación válida de inmigración aquí en Estados Unidos. So the huge advantage is that you can present
your ID from your home country. You do not have to have valid current ID from the United States. You don't have to have immigration status to get an AB60 driver's license. That's really great, all right? That's one of the huge advantages of living in California, all right? All right, and when is it risky to apply for a driver's license? 3 circumstances. When is it risky? Cuando está riesgoso aplicar para una licencia. Son 3 circunstancias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, usted tiene una orden de deportación. Así es. Si uno tiene orden de deportación, if there's a deportation order, good. If you have a criminal record, excellent. Yes, si tiene uno un record criminal. ¿Detenido? ¿Cómo? ¿Detenido? Ahí ¿Si va. ha sido detenido? Si ha sido detenido, pues a veces. ¿O cuando es indocumentado? ¿No? Pues si uno es indocumentado, está bien aplicar para la A.P.C. ¿Ya? Está bien, no se preocupa. Los riesgos son 3. Uno, si uno tiene deportación, ¿okay? Orden de deportación en su contra. Si uno fue detenido en el pasado y sigue luchando su caso, pues tiene el derecho de aplicar. ¿Okay? 2, es si uno tiene un récord criminal, ¿ok? Si uno tiene un DUI, records criminales, el riesgo allí es si uno tiene como un warrant, ¿ya? Como una orden de arresto y luego se presenta para hacer las licencias, pues es una situación difícil, ¿ya? Y 3 es si hay fraude. Si uno ha cometido fraude en una licencia en el pasado. So those 3 risky situations are a deportation or a deportation order, criminal record, and fraud. If someone has lied or misrepresented in the past to get a driver's license, and now you're applying today because they're gonna run your fingerprints for the driver's license. They're gonna compare. And they're going to see if there's like a problem with your driver's license record and like, wait, did you lie then? Are you lying now? And they can prosecute people. People can go to jail, right, for giving false information on a driver's license. So those are the risks. If anybody's in that situation, the best advice is don't panic. Talk to an immigration lawyer first, all right? So esos son los riesgos. Y el mejor consejo en esas situaciones no es entrar en pánico. El mejor consejo es primero hablar con un abogado de inmigración y ver si es recomendable o no. Okay? All right. So I have an offer, all right? Some of you are already working with our office, which is awesome. For anyone who's not currently working in our office, and this goes for anybody that's at home, if you're not currently working with our office, I've got an offer here for you, all right? The first is a legal consultation, which we normally charge $85 for. Second is a copy of our book. I wrote a book on a guide for representing people in immigration court, which is normally $23.50. A copy of today's presentation, and also a 100% satisfaction guarantee on the consult. So if you're not satisfied at all, we'll refund you the costs of it, right? But basically, just for being here today and for watching the video at home, we'll give you all of this for 50% off of the normal consultation price. So we'll give you all of this for a super discounted price of $42.50 if you want it, all right? And if you do want that, I ask if you're at home to just text the word real ID to our phone number, 510-462-5858. Or you can send us that message, real ID, to us on Facebook. So I'll say all that in Spanish. So para personas que están aquí hoy, o también para personas que están en casa, ¿ya? Y algunos de ustedes ya son clientes de nuestra firma, así que muchísimas gracias. Y para los que no son, pues tenemos una oferta para personas que están aquí. Uno es una consulta legal, que normalmente cobramos $85. 2 es una copia gratis del libro que escribí yo, que es una guía para personas en corte de inmigración.
Normalmente cuesta $23.50. Una copia de la presentación de hoy, ¿ok? Que normalmente, pues realmente no hay costos. Cada uno puede dar la presentación de hoy si quieren, ¿ok? Y viene con una garantía de satisfacción de 100%, así que si uno viene a una consulta legal en nuestra oficina y si no se siente a gusto o cualquier cosa, avísanos nomás y reembolsamos todo el dinero, ¿ok? No estamos aquí para servir, no estamos... así que todo eso es para un precio súper bajo, que es la mitad de lo que normalmente cobramos para las consultas, $42.50. Y para agarrarlo, si están aquí, puede hacerlo aquí mismo, en frente con la recepcionista, ¿ya? O si está en casa y si quiere agarrar la oferta, por favor que lo haga. Y para hacerlo hay que mandar un texto, la palabra Real ID, a ese número de teléfono, 510-462-5858. Okay? So that's it as far as my presentation. Are there any questions at all? Cualquier pregunta acerca de cualquier cosa. La única duda que tengo yo, como dice usted, de que si uno tiene un nombre, por ejemplo, yo en mi licencia solo tengo mi primer nombre y apellido. Yeah. En mi TPS aparece mi primer nombre, mi segundo nombre y el apellido. So, ¿sería eso un nicho? Okay. La pregunta ahí es si el nombre que aparece en su licencia es su nombre legal verdadero. Yeah. Y eso es la pregunta. Lo único que no hice fue poner mi middle name. Middle name, okay, yeah. Si fuera yo, cuando usted aplica para el Real ID, que vaya con todas las pruebas, ya con la prueba con su middle name y otras pruebas sin su middle name para demostrar eso. Yo creo que no va a causar un problema súper grave, pero y aun si hacen más preguntas acerca de eso, pues puede o cambiar inmediatamente porque solamente está en el DMV así. Okay. De ahí creo que tengo todo con por lo menos la inicial de mi nombre. Pero el de inmigración está 100% sí, bien. Sí está así bien. que usa esa identificación cuando va al DMV. Okay. Yo creo que no va a tener problemas, pero va a aparecer exactamente legal en el Real ID. Okay. Okay? All right. So just to repeat that in English for those who are watching, the question is, so what happens if there's something inconsistent between the name that shows up on your driver's license and the name that shows up, for example, on your Social Security card or on your immigration documents? And so if it's just that you was missing a middle name or something, I would take your immigration documents, which hopefully are the ones that are accurate, and take those to the DMV. And if the immigration documents are not accurate for some reason, let's fix those first before you take them to the DMV. All right? So thanks everyone for being here today. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. We're going to finish our presentation today. Please, let us talk and let's have a consultation if that makes sense. Here we are. Let's do it. Okay? Yeah, thank you so much. All right. And for everyone at home, thank you for watching.